No, specificamente una figlia il signor Rossi aveva lasciato istruzioni molto precise, il fondo doveva andare sua figlia, se ne avesse avuto una e quanto vale, ora il fondo, il dottor Marchetti, controllo di nuovo, il computer, battuto, il fondo, vel 240 euro, Alessandra, impalla 240 euro, il signor Rossi aveva investito, inizialmente 50.000 euro che erano una somma considerevole, negli anni 60 con gli investimenti e gli interessi composti, il fondo è cresciuto notevolmente, e cosa devo fare per accedere al fondo? Dobbiamo verificare la sua identità e la sua parentela con Roberto Rossi, la lettera di sua madre e in buon inizio ma avremo bisogno di ulteriori conferme. Che tipo di conferme? Un test del DNA sarebbe l'ideale, ma dato che Roberto Rossi è da oltre 50 anni, dovremmo trovare un parente vivente disposto a sottoporsi al test. Francesca dis Alessandra Guardami, la sorella di Roberto è stato concordise Francesca e ancora viva e accetta di fare il test del DNA. Potremmo avere la prova definitiva. Il dottor Marchetti se riuscite il test del DNA il risultato conferma la parentela, il fondo sarà vostro. Uscimo dalla banca con la testa che si girava. In meno di una settimana, Alessandra aveva scoperto di non esser mia figlia biologica e di esser l'erede da quasi 250 euro. Papa, dis Alessandra Mantra camminavamo verso letto, devo trovare Francesca Rossi. Lo so, ma, Alessandra, devi essere preparata alla possibilità che lei non voglia saperne niente. Perch non dovrebbe, perch per lei, Roberto e da 50 anni scoprire, improvvisamente che una nipote potrebbe essere uno shock, ma potrebbe essere felice di sapere che Roberto ha avuto una figlia, potrebbe. Non lo sapremo finch, non la trovere. Passiamo il resto della settimana a cercare Francesca Rossi. Alessandra si rivelò sorprendente, brava nel research genealogy. Usando internet e I registri pubblici per rintracciare la sorella di Roberto, la credo, Alessandra, Venard, Sarah entrando in casa con il computer portatile in mano. Francesca Rossi, 71 anni, vedova, vive in una casa di riposo, e Torino se sicura, che sia lei, sono sicurissima. Ho trovato una foto in un articolo di local assomiglia a Roberto. Mi mostrò la foto sul computer. Effettivamente, la donna nella foto aveva I lineamenti che ricordavo di Roberto, gli stessi occhi verdi, lo stessi occhi socio sorriso, gentile, e ora cosa facciamo? Cheesy, ora andiamo a Torino a conoscere mia zia, il viaggio a Torino durò 3 ore. Alessandra guidava in silenzio, presene suoi pensieri, io guardavo il passaggio che scorreva fuori dal finestrino, e pensavo, e quanto fu strana la vita. 50 anni dopo la morte di Roberto, sua figlia stava per incontrare sua sorella. La casa di riposo, Villa Serena, era un edificio moderno circondato da un bel giardino. Quando ci presentamo alla reception, l'infermiera si disce Francesca Rossi era nel giardino, seduta sotto il suo albero preferito. Ale trovamo su una pancina, intenta a leggere un libro quando ci avvicinamo, alzo lo sguardo e sprizzoso. Iwatarvi, Signora Rossi, Gisi Alessandra sono Alessandra Benediti Rossi, credo di essere Francesca Lascio Kadir, il libro cosa hai detto. Sono la figlia di Roberto Rossi, suo fratello ma Roberto non ha mai avuto figli. Roberto è morto in Vietnam nel 1968. Lo so, ma prima di partire per la guerra, ha avuto una relazione con mia madre. Io sono nata 9 mesi dopo la sua morte. Francesca si guardò attentamente, poi I suoi occhi si fermarono sul volto di Alessandra mio Dio sussurrò, gli occhi di Roberto, e il suo sorriso
e possible che io sua nipote, e possible, dis Francesca la lacrim che la rigavano, il viso, e paiuce possible. Se identica a Roberto quando aveva la tua et signora Rossi, interveni io, so che questa e una sorpresa, e non mi ma Alessandra ha bisogno di fare un test del DNA per conferma, la parentela un test del DNA per Alessandra le spiego del fondo fiduciario che Roberto aveva istituito prima di partire per la guerra. Roberto aveva istituito un fondo per I suoi figlici Francesca sorpresa est evidentemente sperava di avere una famiglia al suo della guerra. Questo è caso tipico di Roberto dis Francesca sorridendo, attraverso la lacrim, sempre a pensare al futuro, sempre a prendersi cura degli altri, etc. di fare il test del DNA, quis Alessandra, etc. di fare qualsiasi cosa per conferma che sei davvero la figlia di mio fratello rispose Francesca. Roberto era tutto per me sapere che ha avuto una figlia, e il regalo poi bello che potessi ricevere. Il test del DNA fu fatto il giorno seguente. Davamo aspettare 2 settimane per I risultati, 2 settimane durante le quali Alessandra e Francesca iniziarono a conoscersi. Francesca raccontò ad Alessandra storie di Roberto che nemmeno io conoscevo, di cum fos protettivo verso di lei quando erano bambini, di cum l'aves aiutata a superare la morte dei loro genitori, di cum aves sempre sognato di avere una famiglia numerosa. Roberto adorava I bambini dis Francesca durante una del loro visite, diceva sempre che quando fos tornato dalla guerra, avrebbe voluto almeno 4 figli. 4. Cheese Alessandra, ridendo, 4, Dumasci, e du femminaveva, Giascalto, i nomi, quali nomi, per I masci Giuseppe, e Antonio, per la femmin, Alessandra, e Maria, Alessandra, rimes, senza parole, aveva scelto, il mio, nome, esti Alessandra era il nome, della nostra, nonna paterna, Roberto voleva che sua figlia portasse quel nome. Quando arrivarono I risultati del test del DNA, non fummo soppressi. La probabilità di parentela tra Alessandra e Francesca era del 99,9% e official, dis il dato, marchetti quando tornammo in banca con I risultati, Alessandra Benedetti Rossi, e legalmente riconosciuta come figlia di Roberto Rossi, e read del fondo fiduciario, e ora cosa succede, cheese Alessandra. Ora, il fondo è vostro, petit decider, se prelevare tutto immediatamente, o lasciare che continui a crescere, con Alessandra guardo me, poi guardo I documenti sul tavolo del direttore data marchetti disfarei dividere il fondo, in 3 parti, esti un terzo per me, un terzo per mio padre Giuseppe che mi ha cresciuta con amor, e un terzo per mia zia Francesca che mi ha aiutata a conoscere mio padre by Alessandra protesti, non pui darmi parte soldi di Roberto. Papa, te sei stato mio padre per 45 anni. Roberto mi ha dato la vita, ma tu mi ha dato tutto il resto. Meriti part di questa eredita, io, cheese Francesca, che era vignata con noi in banca. Tu meriti di essere ricompensata per aver tenuto viva la memoria di Roberto e, per avermi accetta, come nipote senza esitazione. Quella sera mentre tornavamo a casa con I documenti che attestavano il trasferimento del fondo, Alessandra mi disse qualcosa che non dimenticherò mai. Papa, grazie per aver donato I tuoi libri, cosa ma tu non hai donato I miei libri li hai dati via senza chiedermelo, lo so, ma se non l'avessi fatto, non avremmo mai trovato la lettera di mamma, non avrei mai saputo di Roberto, non avrei mai conosciuto Francesca, non avrei mai ereditato il fondo, è vero, a voce, disse Alessandra. Le cose che sembrano orrori si rivelano, e sa bene, come la relazione tra tua madre e Roberto, isato, se mamma non avesse avuto quella relazione, io non sarei mai nata, e se io non avessi donato I tuoi libri non avremmo mai scoperto la verità. Guardai mia figlia, perch Alessandra sarebbe sempre stata mia figlia, indipendente dal DNA e pensai a quanto fosse complessa la vita. Roberto Rossi era morto in Vietnam 50 anni fa, senza mai sapere di aver messo al mondo una figlia, ma il suo amor per quella figlia
immaginaria, aveva, attraversato, I decenni, crescendo, in un fondo, fiduciario che ora, avrebbe assicurato, il futuro, di Alessandra, Alina aveva, portato, il segreto, nella tomba, ma aveva, stato una, letera che alla, fine aveva, rivelato, la verita, io che, avevo cresciuto, Alessandra con mia figlia senza, mai sapia la verita, ora scoprivo di, aver onorato, la promessa, fatta, a Roberto all'estazione, dei trenimi, ero presso, cura della sua, famiglia, I libri, andati, perduti, ma, avevamo, ritrovato, una storia, familiare, che nessuno, di noi conosceva, e forse, alla fine, questa era la ragione, più importante, che a volte, bisogna perdere qualcosa, per trovare qualcosa di ancora più prezioso la verità. Il lunedì, mattina seguente, Alessandra si presentò, a casa mia alle 8 precise, vestita elegantemente, e con una cartellina piena di documenti, e prepara tutto il necessario, per la visita in banca, certificato di nastita carta d'identità e naturalmente la lettera di Elena papà disentrando, in cucina dove stavo facendo colazione, se pronto per cosa per andare in banca, per scoprire, se il fondo di Roberto esiste davvero. Guardai mia, figlia questa donna di 45 anni che in 2 giorni aveva scoperto di non esserci crediva di esser, e vidai nei suoi occhi una determinazione, che non la avevo mai visto prima. Alessandra, se sicura di voler fare questo, una volta che supremo la verità non si potrà più tornare indietro, papa ho 45 anni penso di essere abbastanza grande per affrontare la verità sola, mia famiglia, va bene, ma prima voglio raccontarti qualcosa di più su Roberto, dimmi tutto, mi sedetti al tavolo della cucina e inizia a raccontare a di Alessandra la storia dell'uomo che era suo padre Biel. Roberto Rossi era nato il 23 luglio 1950, 3 mesi prima di me. Eravamo vicini di casa, I nostri genitori erano amici, e noi siamo cresciuti praticamente come fratelli camera. Era tutto quello che io non ero, coraggioso dove ero timido, estroverso dove ero introverso, sicuro di sé dove ero insicuro, ma non era arrogante, era il tipo di persona che ti faceva sentire migliore solo stando accanto a lui, e fisicamente, a chi somigliava, era alto con I capelli castani e gli occhi verdi, aveva un sorriso che conquistava tutti e una risata contagiosa. Alessandra tirò fuori il telefono e si guardò nella fotocamera fronte gli occhi verdi, e li hoenq, ste occhi il sorriso, ogni volta che sorridi, vedo Roberto, raccontami di più. Roberto era molto intelligente, aveva vinto una borsa di studio per l'università, ma quando è scoppiata la guerra del Vietnam, diru perch, credeva nel dever, credeva che fosse giusto servire il proprio paese, ho provato a dissuaderlo, ma lui era determinato, e quando è partito nel marzo del 1926, l'ultima volta che l'ho visto è stato alla stazione dei treni, mi ha abbracciato, e mi ha detto, Giuseppe, se mi succede qualcosa, promettimi che ti prenderai cura della mia famiglia. Che famiglia? Era sposato? No, non era sposato, ma aveva una fidanzata Maria, e sperava di sposarla al suo ritorno. Diceva famiglia intendava la famiglia che sperava di castra. Alessandro rimase in silenzio per un momento, processando questa informazione. E cosa è successo in Vietnam? È morto il 15 novembre 1976 durante l'offensiva del Tet. Il suo plotone è stato attaccato dai Viet Cong vicino a Saigon. Roberto è morto cercando di salvare un compagno ferito e morto da iro. Risolto la medaglia d'onore ai suoi genitori mi l'hanno mostrata quando sono tornati dal funeral militare. Ai suoi genitori
sono ancora vivi, no sono morti, entrambi negli anni. Ottantama Roberto aveva una sorella, Francesca Devrib, avere circa 70 anni ora. Mia zia sushoro Alessandra, esti tecnicamente, e tua zia, ma Alessandra, devi sapere, che la famiglia Rossi non ha mai saputo di te, perch quando Roberto è morto, tua madre ha deciso di non dire niente a nessuno, pensava che fosse meglio casuito cosa, ni penso che forse aveva ragioni allora ma che, ora la cos, potrebbero esser divers, cosa infiniti, che forse, è arrivato, il momento, che la famiglia, Rossi sappia, che Roberto ha avuto, una figlia, Alessandra Anu pensierosa, prima andiamo, in banca, poi decideremo cosa fare, la banca nazionale si trovava nel centro della città, in un edificio storico che esistava da 800 anni, quando entramo nell'atrio principal, Alessandra sembrò improvvisamente nervosa, papa e se il fondo non assisti, e se mamma si è spagliata, allora sapremo che tua madre si è spagliata, ma almeno sapremo la verità, se dirigiamo verso il bancone, informazioni, dove una giovane impiegata si con un sorriso professional composo aiutavi buongiorno Alessandra vorremmo informazione su un fondo fiduciario intestato e Roberto Rossi istituito negli anni capisco avet il numero del comito esti l'impiegata digito il numero nel computer e aspetto qualche secondo esti il conto esti ma per accedere alle informazioni avremo bisogno di documenti che provino la vostra identità e il vostro diritto ad accedere al fondo. Sono la figlia di Roberto Rossi, GC, Alessandra tirando fuori I documenti dalla cartellina un momento prego. Devo chiamare il direttore per una situazione del genere. Dopo 10 minuti di attesa, fumo accompagnati nell'ufficio del direttore. Il dato Marchetti un uomo sola sessantina con I capelli grigi e un'aria autorevole, signora Benedetti Rossi, dis il direttore guardando I documenti di Alessandra, vedo che il suo cognome include Rossi, e imparentata con Roberto Rossi. Sono sua figlia rispose Alessandra mostrando la lettera di Elena. Il dottor Marchetti lesse tenement la lettera poi controllo alcuni documenti nel computer. Interessante! GC. Il signor Roberto Rossi istituto effettivamente fondo nel gennaio del 1900 poco prima di partire per il Vietnam, e cosa prevedeva il fondo. Cheese Alessandra. Il fondo prevedeva che I soldi fossero investiti, e che gli interessi si accumulero fino a quando non fosse stata identificata una figlia legittima del signor Rossi, una figlia non un Esitai prima di risponda, dice scritto che Roberto aveva istituito un fondo fiduciario per te prima di partire per la guerra, un fondo fiduciario esti con I soldi che aveva ereditato de suo nonno. Secondo la lettera ora dovrebbe circa 200.000 euro gli occhi di Alessandra si spalancarono. 200.000 euro estima per accedere al fondo. Hai bisogno di prove della tua parentela con Roberto. E l'unica prova e quella lettera, allora dobbiamo, assolutamente, ma Alessandra, devi sapere che per me non cambierà nulla. Qualunque cosa dica quella lettera, tu sarai sempre mia figlia, lo so papa e tu sarai sempre mio padre, ma ho bisogno di sapere la verità. Passiamo il resto della mattinata a cerca di contattare qualcuno della biblioteca comune. Finalmente riuscimo a rintracciare la direttrice, la dottoressa Martini che accetto di incontrarsi nel pomeriggio. Signor Benedetti dis la dottoressa Martini quando si incontrò. Davanti alla biblioteca sua figlia mi ha spiegato la capisco che sia siata una donazione involontaria di material importante. E stato tra I libri che mia figlia ha donato stamattina. Sarà una lettera molto importante nascosta in un volume di poesie. Capisco bene, I volontari hanno già iniziato a catalogare I libri, ma non hanno ancora finito. È possibile che la lettera sia ancora al suo posto, se I fis entrare nella biblioteca e se I conduce nel magazzino, dove erano
amukiat, di libre, inatessa dsr catalogati, ecco, dis la dottoressa Martini questi sono, I libri donati stamattina, cum vidit ni sono moltissimi, mi guardai la montagna di libri davanti, e mi senti lo sconforto cum avremo mai fatto, trovare un singolo, volume tra tutti quelli, il libro che cerchiamo gc, Alessandra on volume di posi di, probabilmente, degli anni, 60 bene, dis la dottoressa, Martini iniziamo, e cercare passamo, 3 ore, e frugare 3 libri, e prendo ogni, volume di poesia, che trovavamo, Alessandra lavorava, con una determinazione, che non la, vovo, mai, visto spinta, dalla curiosità, di scoprire, la verità sol su, origini, ecco lo grido improvvisamente, tirando fuori un volume, rilegato in pelmaroni, posi di Giuseppe, Ungaretti e disuni del 1900 con mani tremule, iniziò a sfogliare il libro, alla pagina 120 trama, I soldati trovo una busta ingiallita dal tempo, questa, cheese, mostrandomi la busta, riconobbi immediatamente la calligrafia di Lina, ste, Alessandra apric la busta con cura e tiro fuori 2 fogli di carta sottile, scritti a mano con l'inchiostro blu, voglio legorla tuo la lego io cheese, leggila tui la tua storia Alessandra inizio, allegre ad alta voce, mio caro Giuseppe, se stai leggendo questa lettera significa, che sono morta, che arrivato il momento della verità, non ho mai avuto il coraggio di dirtelo quando ero viva, ma, Alessandra, non è tua figlia, biologica, Alessandra si fermò, la voce che la si spezzava, per l'emozione, continua, la incoraggi, Alessandra la figlia di Roberto Rossi, il tamiglio, amico quando tu eri, in ospedale dopo l'incident, Roberto ed io ci siamo consolati, e vicenda non era amor, era solo solitudine pura ma da quella, not nata Alessandra. Roberto non ha mai saputo di essere padre e partito per il Vietnam, 2 mesi, prima che io, scoprissi di essere, incinta, ed morto, prima che potessi, ho deciso di non dirti mai la verità perché, amavo perché, sapevo che, avresti amato, Alessandra come una figlia, avevo ragione, sei stato un padre, meraviglioso per lei, ma, Roberto, prima di partire, per la guerra, aveva istituito, un fondo, fiduciario per eventuali, figli che, avrebbe potuto, avere, il fondo, per sola banca, nazionale, conto numero, 5.000 strentor, Alessandra ha diritto, a qua soldi, ti prego, perdona la mia blaza, ti prego, ama Alessandra, come, hai sempre, se un giorno deciderai di dire la verità raccontel che Roberto era un uomo meraviglioso che lo riba mata moltissimo con tutto il mio amore Elena. Quando Alessandra fin di legger, entrambi avevamo la lacrima agli occhi papa. Gc Alessandra mi dispiace, di aver donato ai tuoi libri senza chi, non importa più, Alessandra, l'importante, che, abbiamo trovato, a lettera, ora cosa facciamo? Ora andiamo in banca, vediamo, se quel fondo, esisti davvero, se esisti, tu di diritto ma papa, tu sarai sempre mio padre, vero sempre, Alessandra sempre, quella sera, mentre tornavamo, a casa con la lettera di Alina, al sicuro, nella borsa di Alessandra, riflettei su quanto, fa strana la vita, mia figlia aveva donato, I miei libri pensando di farmi un favor, invece aveva quasi fatto perdere, per sempre la prova della sua vera identità, ma forse era destino che quella lettera venisse trovata proprio ora, dopo 50 anni di silenzio, forse era arrivato il momento che Alessandra conoscesse la verità su Roberto Rossi, l'uomo che l'aveva messa al mondo ma che non aveva mai avuto la possibilità di conoscerla, forse era arrivato il momento che io smettessi di da solo il peso di quel segreto, la biblioteca di una vita era andata perduta, ma avevamo ritrovato qualcosa di molto poi prezioso, la verità. El suono del scatoli di cartoni che venivano trascinati, giù per la scale mi sveglio alle 7 del mattino di quel sabato di aprile
Elzai dal, leto con difficoltà le mi gem di settontoto anice protestavano per il movimento improviso, e mi diresi verso la finestra per vedere cosa stesse, succedendo, nel quartele, di casa mia quello che vidi, mia figlia, e la sangue, nel veni dat mia figlia, Alessandra, 45 anni stava caricando scatoli nel bagagliaio della sua auto aiutata da due volontari della Croce Rossa che riconobbi dal loro allumento distintivo, le scatole erano piene dei miei libri centinaia di volumi che avevo collezionato, in 60 anni di lettera. Alessandra, gridai dalla finestra la voce che mi usiva strazzata, dalla gola cosa stai facendo mia figlia, alzo lo sguardo verso di me con un sorriso che credeva rassicurante, ciao papa ti sto facendo, una sorpresa ho deciso di tutti qua libri vecchi alla biblioteca comunale casu qualcun altro potrà leggerli. In vis di lasciarli a prenda polver senza e lai iniziando a vestirmi in volevo che fosse una sorpresa, sai quanto ti lamenti, sempre della polver, sui libri e mi, vesti più, velocemente, di quanto non facessi da anni, e cessi la scale, correndo, il cuore che batteva all'impatata, quando arrivai, in cortella, 3/4 della mia biblioteca, personnel era già stata, caricata sui due fogoni, della Croce Rossa. Fermi gridai, e ai volontari, ferme tutto papa cosa se. Cheese Alessandra, avvicinandosi con aria preoccupata pensavo, che saresti stato contento di liberare un po' di contento. Alessandra, hai donato la mia biblioteca senza chiedermi niente ma papa erano solo libri vecchi alcuni, risolevano agliani, 50. Nan li legvi, mai paio. Solo libri vecchi lassù però mi colperono, come uno schiaffo, in faccia. Alessandra dissi cercando di mentona la calma quelli non erano, solo libri vecchi, era la mia collezione di una vita, ma papa occupavano, 3 stands inter e poi, nell'era di internet ci, leggo, I libri di carta, io li leggo, io li rialgo, io li consulto papa, si once quando, è stata l'ultima volta che hai aperto uno di qua libri, e riseraho, riletto un capitolo, di guerra e pesi di, quello poi, provallo gratis online. Non è la stessa cosa. Esplost la mia voce, Alessandra, alcuni di quai libri erano, prima edizione, altri avevano dedic personali, altri ancora. Mi fa mai realizzando improvvisamente qualcosa di terrible. Alessandra, dissi la voce che mi tremova di me che non hai donato, che I libri del mio studio. Tutti papa ho fatto, una pulizia completa, quelli, a muffetti che novi, nella scrivania, il mondo, mi crollo addosso. Nella scrivania, del mio studio, nascosto tra la pagina di, un vecchio volume di, posi di Ungoretti, sarà una che custodivo da 50 anni, una lettera che conteneva un segreto che avrebbe cambiato per sempre la vita di Alessandra. I libri della scrivania, ripte sentendo la gam, che mi scedevano, che quelli, esti papa perch, sarà qualcosa di importante cera, competavo spiegaro, che aveva, appena donato la prova, che lei non era mia figlia biologica ma la figlia del vomo, che avevo amato come un fratello, sarà cosa, papa niente menti solo ricordi ma non era niente, era tutto. Lettera che Alessandra aveva, inconcevolmente, donato insieme, ai miei libri era stata scritta, da mia moglie, Elena nel 1926, poco prima di morire di cancro. In quella lettera, Elena confessava, la verità su Alessandra, che non era mia figlia biologica, ma la figlia del mio migliore amico Roberto, morto in Vietnam 2 anni prima della nascita di Alessandra. Elena e Roberto avato una breve relazione, mentre io ero in ospedale per un incident sul lavoro. Quando Elena aveva scoperto di essere incinta, Roberto era già partito per la guerra e non era mai tornato. Elena aveva deciso di non dirmi mai la verità. E io avevo cresciuto
Alessandra Cambia figlia senza, mai sospettare nulla. Letera, spigava, perch, Elena, aveva, voluto, che, Alessandra Portas, il cognome, Benedetti Rossi, in vis, del solo, Benedetti, Rossiera, il cognome, di Roberto, Elena, valeva che, almeno in questo modo, la memoria, del vero padre, di Alessandra, Ramones viva ma, Sara di Pio, la lettera conteneva, anche informazione, su un fondo, fiduciario, che Roberto, aveva per Alessandra prima di partire, per la guerra, un fondo che ora valeva oltre 200.000 euro e di cui, Alessandra non aveva, mai saputo nulla, papa stati, bene, cheese, Alessandra, vedendo che ero diventato pallido ti sei seduto per terra sto bene menti di nuovo, anche se in real, sentivo che il mondo mi stava crollando addosso papa, se c'era qualcosa di importante tra qua libre possiamo andare alla biblioteca recuperar lo. Quando li avete portati stamattina presto, I volontari li hanno già scaricati catalili stanno, dividendo per genera io tori, alcuni andranno in vendita, paracaglia fondi, altri verranno, messi a disposizione del sentian brevido, di panico se, la lettera fos finita nel mahoni spagliate, se qualcuno l'avesse letta, Alessandra dissi, alzandomi con difficoltà, dobbiamo andare alla biblioteca, subito ma papa, sabato, mattina la Bibbia, chiusa allora, dobbiamo trovare, qualcuno che si la hepra, papa cosa se che non vi e cosa sarà di casu, importanti tre qua, guardai mia figlia questa donna di 45, anni che assomigliava, casu tanto a Roberto ma che non aveva, mai saputo la verità sol su origini. Sentai il peso di 50 anni di silenzio, Alessandra dissi, se che devo dirti, qualcosa, che avrei dovuto, dirti molto tempo, cosa ma prima dobbiamo recuperare lettera, quale lettera? Una lettera, che tua madre, mi ha lasciato, prima di morire, una lettera, che spiega, ci sei, veramente, Alessandra mi guardo, con occhi confusi, cosa intendi con, ci sono veramente? Intendo che esitai poi dissi che era arrivato il momento della verità. Intendo che forse non se mia figlia biologica, il silenzio, che seguv, Alessandra mi fissava, come se avessi detto qualcosa di incomprensibile, cosa hai detto, tua madre, prima di morire, mi ha lasciato una lettera in quella lettera confessava che tu sei la figlia di Roberto Rossi, il mio migliore amico morto in Vietnam. Roberto Rossi. Ma chi Roberto Rossi? Era il mio migliore amico di infanzia. Siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto tutto insieme quando è scoppiata la guerra del Vietnam. Ero all'atto volontario, tu dici che Luis mio padre, secondo la lettera di tua madre Alessandra sedet su una del scatoli. Nel cortile, il volto, pallido, per lo shock. Ma questo è impossibile, te sei mio padre, mi hai crestia, mi hai amata. E continuo, ad amarti come una figlia, niente cambierà, mai questo. Ma se, è vero quello, che dici, perch mamma non mi, ella mai detto, perch Roberto, era morto, lei pensava, che fos meglio casu, pensava che fos meglio che tu crescessi con, un padre presente piuttosto che con, il ricordo di un padre morto e tu sapevi no, lo scopero solo dopo la morte di tua madre, quando ho trovato la lettera, non mi la hai mai detto, non sapevo come dirtelo e poi dopo, tutti questi anni, tu eri mia figlia, a tutti gli effetti, per complicare la cosa, Alessandra rimase, in silenzio, per un lungo momento, processando quello che aveva, appena sentito papa, disfinamente. Se questa lettera esiste davvero, dobbiamo trovarla, perch, ho il diritto di sapere la verità sola, mia famiglia, ho il diritto di sapere chi era mio padre biologico, Alessandra, Roberto era un uomo, meraviglioso, era coraggioso, generoso, pieno di vita, ti avrebbe amata, moltissimo, nella lettera, sei scritto al